each Christian should know, and we probably already know, that we have invisible enemies. И следует нам знать, как они себя ведут и как они воюют против нас. And we should know how they behave and how they fight against us. Вот я на этой неделе прочитал собеседование Иоанна Кассиана Римлянина со старцами египетскими. This week I had a chance to read a book, discourse, whatever. It was discussion of Saint John of Cassian with the elders of Egyptian desert. И один из старцев как раз рассказывал о демонах, об этих злых духах и как они действуют. And one of those elders was telling about exactly demons and how they act and behave. Например, мы часто думаем, что у демонов есть слишком много власти над нами. Like, for example, we think very frequently that demons have a lot of power over us. Но он говорит, что власть их ограничена. But he says that their power is limited. Они не могут видеть и они не могут знать, что происходит в сердце у человека, в душе, о чем он думает. They cannot see or know what is inside of the heart of a man or what a man thinks of. А он может только соблазнять, всевать нам, предлагать нам какие-то помыслы, какие-то идеи. But he can only plant seeds in our mind, offer different ideas and suggestions or plans. Но внутри нашего сердца они не видят, приняли мы этот помысел, что мы о нем подумали, что у нас там внутри в тайниках души происходит. But they don't see what's going on inside of our heart. They don't know if we have accepted their seed of temptation, because they don't know what's there hidden in the hidden parts of our hearts. А понять они могут о том, достигло ли их усилие успеха по каким-то внешним признакам, по нашему внешнему поведению. They only can suggest and assume that they were successful in planting their seeds, looking at our behavior, something, how we express it. Например, если они всевают в человека какой-то блудный помысел, например. For example, if they try to plant the seed of a fornication, of lust, И если они видят, что у человека участилось сердцебиение, у него какие-то движения начались в теле, вот тогда он понимает, что стрела достигла цели. but then when the demon sees that a man's heart rate is elevated and he kind of behaves then he understands that his arrow has reached the target. Даже наблюдательный человек, говорит старец, способен по внешнему поведению, по выражению лица, по движениям человека узнать его внутреннее состояние. And it is said that a very experienced elder, looking at a man, at the expression of his face, at his behavior, at something he expresses externally, can assume and understand what's in his heart. Таким же образом и демоны наблюдают за человеком и по внешним признакам пытаются понять, что происходит у него внутри в сердце. The same way demons are very watchful and watch non-stop a man, and by external expression or behavior of that man, they can assume what's going on in the heart of the man. И только Богу открыты все тайники сердечные человека. Только Он может видеть, что происходит у нас внутри. And only God knows what's going on in our hearts. Everything is opened to Him. И это для нас хорошая новость, потому что часто мы этого не понимаем или забываем
И у нас страхования такие бывают, страх, что демоны как будто они все видят, и мы вот только что-то подумаем, а они уже знают. And this is a very good thing for us to know that demons are not all powerful and their power is limited, that they don't know what is in our hearts, so we don't need to be afraid them as much as we probably did before. И преподобный Иоанн Кассиан спрашивает у старца, говорит, а каким же образом на бесноватых тогда распространяется такая большая власть демонов? And then John of Cassian is asking one of the elders, how then the demon, how do demons have that power over possessed men? Может ли этот дух демонский соединиться с душой человека, войти в его душу? Can that demon be united with the spirit of a man and enter a man's man's soul? И старец говорит, нет, такое невозможно. Не может дух войти в духа. So, and this elder answers, no, it is not possible. A spirit cannot enter a soul. И опять говорит, только Бог, только Дух Святой может проникнуть в душу человека и соединиться с ним. And only God and the Holy Spirit can enter a human soul and be united with it. А демоны приобретают власть над душой человека опять-таки извне. But the demons can possess the soul of a man only from outside. Они всевают в человека свои соблазны, свои помыслы, но от человеческого произволения зависит, принять их или отвергнуть. They continuously planting seeds of different thoughts into our head, but it depends on a man whether to accept or not to accept them. Они не могут применить насилие над человеком. They cannot force a man. То человек делает свой собственный выбор. So a man makes his own choice. И вот бывает по какому-то попущению Божию, что человек, принимая настолько сильно их влияние, отдает, теряет власть над собой. And then by God's providence it happens sometimes that a man completely being reluctant and willing, giving his soul to the demon's spirit, then he can be possessed by demons. Его ум погружается как будто в какой-то туман. His mind is covered like a fog. И он перестает контролировать свое тело. And he stops controlling his own body. И он сравнивает, что такое даже случается, мы знаем, с человеком, который излишне алкоголь, например, принял, да, или что-то, или болезнь какая-то. Бывает, что человек теряет контроль над своим телом. And we maybe have witnessed situations when a person suffering with alcoholism can have that possession, or with some other things can lose control over himself. Также и в этом случае демон приобретает власть извне над душой и наводит этот туман и морок и перехватывает контроль над телом человека. So it happens when the demon fogs the mind of a man, and man is completely losing the control over his mind and gives it to demon. Вплоть до того, что эта способность речи наша телесная, она оказывается в его власти. Да, речь, способность. Even if the ability of speaking can be in the power of demon. Итак, демоны, которые вселились в человека, имеется в виду в тело человека, они говорят из этого тела. And when demons comes into the body of that man, then sometimes you can hear the demons speaking like that man. И именно об этом мы слышали в сегодняшнем Евангелии, когда Христос приблизился к этим бесноватым, они заговорили, демоны заговорили из этого человека и сказали, что ты пришел мучить нас прежде времени. And in today's gospel reading, we heard the story that when Jesus approached those men,
the demons started talking to him, why did you come? Did you come to torment us? Потому что приближение Бога к ним для них как уже как огонь, как мучение. Because closeness of God for them, it's like a burning fire already. Итак, нам очень важно знать вот эту природу, как оно все происходит в духовной области. So it is very important for us to know the nature and the whole mechanism of how it is all happening. Во-первых, чтобы излишне не предаваться страху перед демонами. First, not to be over afraid of demons, like those И creatures. помнить, что им не дано, им не открыто, что у нас внутри происходит. And then very important to remember that they don't know even a clue what's going on in our hearts. It is hidden from И them. когда какое-то нападение у нас происходит или искушение, поменьше внешне выражать свои эмоции и то, что у нас находится внутри. Потому что по этим признакам наш враг узнает о нашем состоянии. And when something happens, and try to be very calm and reserved, not to express with your body language or with your emotions what happens if you got attached to the situation, not to give a chance to demons to get it. И во-вторых, помнить о присутствии Божьем, что в каждое мгновение, как насквозь, как на ладони, вся наша душа лежит перед Богом. And finally, but not last, we always need to remember that everything is revealed to God. All our life and all our thoughts and every vital thing in us is open to God like it's on the hand. Как еще Моисей в Ветхом Завете сказал, да не будет в тебе помышления тайного в твоем сердце. Even Moses in the Old Testament, at some point to his people, he said, let it be not even secret or hidden thought in your head. Что такое помышление тайное? Это помышление все равно Бог увидит, но это то помышление, которое ты прячешь от Бога. Ты его мыслишь без памяти Божьей. What does it mean, a hidden thought? It doesn't mean that God doesn't see it, but you are trying to have a thought that you without thinking about God. Итак, что нам делать, чтобы оградить себя от влияния в этой брани, от влияния злых духов? So what shall we do to protect ourselves from the influence of those evil spirits in us? Прежде всего, нам в душу надо пустить свет Божий. First of all, we need to let the light come into our soul. Через память Божью всегдашнюю. Through the constant memory of God, Которая приобретается прежде всего молитвой. which can be acquired through a constant praying. Чем чаще мы молимся, тем чаще мы помним о Боге. The more we pray, the more we remember God. И затем, конечно, прихождением в храм Божий And then, of course, coming to church helps и that. участием в Святой Евхаристии. And participating in the Holy Eucharist. Сейчас все будут причащаться и принимать в себя Христа. Right now, everybody will be participating in the Holy Eucharist and accepting Christ in us. Старайтесь сохранять принятого Христа внутри себя как можно дольше. Try to keep the accepted Christ in ourselves as long as possible. Как один батюшка говорил, мы как христиане живем, от причастия до причастия. As one priest once said, so we Christians live from communion to communion. Сегодня мы приняли Христа, и наша самая главная задача – это сохранить этого Христа до следующей литургии, до следующего причащения. Today we accept the Christ, and our task through the whole days till next liturgy to preserve and keep that Christ in us. Итак, будем помнить о Боге, и Господь да сохранит нас от труда всего. Аминь. So please let's remember about God, and through His mercifulness He will protect us from that evil.